kutoka majengo za Millennium. Hizi ni taarifa za Maseno Radio. Zimetimia saa 1 majira ikiwa ni Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye taarifa za Maseno Radio. Mie msomaji wako Sharon Jebet. Kwanza tunaanza na vidokezo. Mtihani wa grade ya 6 KPSEA umekamilika hii leo baada ya wanafunzi wakumbwa na changamoto. Viongozi wa chama cha wahadhiri UWASU wamesisitiza mgomo utaendelea hadi pale matakwa yao yatatimizwa. Serikali ya Busia inafanya mazungumzo na madereva wa masafa marefu baada ya kugoma kwa wiki 2. Karibu. Huku mtihani wa kitaifa ya grade ya 6 KPSEA kufikia kikomo hii leo, familia moja jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, inalilia haki hii ni baada ya mtoto wao mwenye miaka 14 kukosa kufanya mtihani kwa kile wanachosema shule hiyo ilikosa kumsajili. Nasikia nina uchungu mwingi sana sababu ya mtoto kukosa kufanya mtihani. Na hata nilikuja prayers day, nikawa pale na walimu na hakuna chochote niliambiwa na mwalimu kwamba sijalipa. Na sikuambiwa. Jumatatu ndio nakuja kusikia mtoto wangu akifanya mtihani. Ndio wanasema kwamba watasimamia mtoto next year. Na mimi naona wamenipotezea mtoto wangu muda mwingi sana. Next mwaka hiyo wote wamemmalizia mtoto wangu. Sasa nashindwa na naambiwa tena atarudi. Aidha, Naomi Njore ambaye ndiye mamake Abraham anasema juhudi zake za kutafuta haki kwa mtoto wake zimegonga mwamba. Mtoto mwenyewe hata hivyo anahofu huenda ndoto yake ya kuwa daktari haitatimia. Miaka 14 nilikuwa nasoma shule ya Uasin Gishu. Monday nilienda shuleni, nikaambiwa sifanye exam, nikawaambia shida nini, akaniambia tulipo kwa registration, nikawaambia nililipa pesa ya registration. Mimi nilikuwa nataka kuwa daktari. Na nimepatwa na mshtuko sana kwa sababu mtoto wangu Jumatatu anaenda kukalia mtihani, mwalimu ananiambia mtoto hajaadmitiwa, hakuregistiwa. Hiyo kitu linishangaza sana. Mpaka nasikia tu sijui nifanye nini kweli. Ninaona tu mnisaidia tu, hakuna venye nitaweza. Mtoto tu nilienda nikaambiwa hakuregistiwa. Na mwalimu alikuwa amenitisha pesa ya registration, alikuwa amenitisha pesa ya akaitisha na birth. Maseno Radio, Voice of the Equator. Maseno Radio. Viongozi wa chama cha wahadhiri UWASU wamesisitiza kuwa mgomo utaendelea hadi pale serikali itakapotelekeza matakwa yao. UWASU aidha inaiomba serikali kuwajibika na kuwapa nyongeza ya kati ya 7% na 10% kama walivyoafikiana hapo awali. We can only hope that this meeting will actually break the impasse. We are ready and willing, but we must reiterate one thing. When we agree on something, it simply has to be implemented. And the implementation is simple. What was agreed on is simple. The upper echelons are supposed to receive 7%. The lower echelons are supposed to receive 10% with a consequent 4% yearly increment. It is as simple as that. There is no other arithmetic except that. Serikali, central government, watu wanafanya katika maofisi ya serikali wanapewa kila mwaka, na pia mkumbuke kwamba walipewa nyongeza yao wakati walitoa tu ilani ya kwenda mgomo. Hata hawakufikia wakati wa kwenda mgomo, wakapewa. Na sisi tunasema kuna jambo gani, kuna shida gani ambayo walimu waadhili hawapewi kile wanachohitaji ili waweze kutekeleza kazi yao sawa sawa. Kwa hivyo tunaona kwamba serikali haijajisatiti sawa sawa ili Hata hivyo mahakama imetaja mgomo huo kuwa haramu. Waziri wa elimu Ogomba Migos amesema kuwa kuna mkanganyiko kuhusu nyongeza ya mishahara ya waadhiri ilivyoafikiwa. Aidha ameongeza kuwa tofauti ya hesabu za wahadhiri na za wizara yake ni shilingi bilioni 5. Hata hivyo, serikali na waadhiri kupitia chama cha UWASU wamekuwa na mkutano jioni hii kutatua masuala hayo.
Parameters that have been provided for in the circular, which is a guiding light, and this circular has been sent to all the universities, and each and every Vice Chancellor has circulated it to their members. And that is what we are following. We are not creating anything new. And what is important is to confirm that what the officer is going to do can't be done by anybody else, or it's going to bring in some other advantage, some other value that is required as indicated in that particular circular. So that the impact assessment has not been undertaken since the circular was issued on the October 2nd, 2023. It's just about a year old, and I think it is now ripe for that particular impact assessment to be undertaken, and I think that's what we are likely to do. But we have not done it yet to confirm how much money has been saved, how many people have traveled, etc., etc. But the numbers have reduced. Senator Cherargei, the reason why non-essential travel was banned, this is because I think a lot of people were traveling without good reason, and it increased the cost of foreign travel for ministries, and it became necessary to ensure that there are regulations and guidelines to limit the number of travels that are not essential. And as I said, that Tukisalia kwenye habari hiyo hiyo, wanafunzi katika chuo kikuu cha Maseno wametoa hisia zao kuhusu mgomo unaoendelea. Samuel Wandera alitangamana nao na kutuandalia. Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno wanasikitishwa na mgomo wa wahadhiri, wengi wakisema kuwa mpaka sasa hawajamalizia sehemu kubwa ya masomo yao, huku muhula ukikaribia kufika ukingoni. Hii strike inato affect sana sisi mostly wanafunzi, kwa sababu most of the units bado hatujamaliza. Maleka ndo wameanza introduction, hawajapita katikati, wana tena wanarudi strike yenyewe. Mgomo huu umetu affect sana. Unapata umekaa kwa nyumba the whole day, hauna kitu ya kufanya. Ulikuwa umepanga kuna class but haiko. Aidha, baadhi yao wanatoa wito kwa serikali kushughulikia matakwa ya wahadhiri kwa wakati ufaao ili waweze kurejelea kazi yao. Kwa hivyo sisi Kenya tunaweza ambia serikali kama comrades, muone maoni yao walimu, mjue wanataka nini, kama ni fedha, fadhili elimu, kwa sababu elimu ndio ngao na elimu ndio msingi wa jamii. The government should just come in between so that we can complete the units and the semester so that we can graduate in time. Samuel Wandera, Maseno Radio, Voice of the Equator. Kizaazaa kilishuhudiwa katika mahakama ya Kisumu baada ya polisi kujaribu kumkamata waziri wa fedha wa kaunti hiyo, George Okongo. Okongo alitoroka na kusababisha kukimbizwa na maafisa hao, hivyo basi kupelekea Jaji Sharif Mwanaisha kuhairisha kusoma kifungo cha waziri huyo hadi mwezi Disemba. Hii ni baada ya kumpata na hatia ya kukaidi agizo la mahakama. The sentence against the second respondent is also reduced to a period of 2 months, and the same shall be suspended until the 19th of December. The second respondent shall be released forthwith unless otherwise fully held. There are no orders as to cost. Maseno Radio, Voice of the Equator. Serikali ya kaunti ya Busia imefanya mkutano na viongozi wa madereva wa matrela za masafa marefu waliokuwa wamegoma kwa siku 2 zilizopita na kusababisha msongamano wa magari katika barabara kuu ya Eldoret kuelekea Busia. Katibu wa kaunti hiyo Oscar Juma alisema kwamba serikali ilifanya mkutano na viongozi wa madereva hao hapo awali na kuwaagiza kulipia shilingi 400 kwa kila trela linalopita katika munisipa wa kaunti hiyo, ila malipo hayo si ya ada za kupakia trela. Serikali imeahidi kushughulikia matakwa ya madereva hao. Trailer park fees, and the entry fees is part of our Finance Act 2023, and before we started implementing it yesterday, we addressed some of the concerns that had been raised by our stakeholders in the trucking business, who had asked us to put in place some services. This particular enforcement action by collection of the entry fees will continue, and they have agreed with us that they are going to comply. We are going to make sure that there is adequate security
Teso North, we have never had a problem with security, and we are happy to mention that we have agreed on how we are going to do it to make sure that collection is done in a way. Maseno Radio, Voice of the Equator. Kwingineko, wakazi wa Lamu wanaishinikiza serikali kuhakikisha vijana wanaopelekwa nchi za nje kufanya kazi wanafanya kazi kulingana na mkataba na maelewano na wakazi na wala sio kazi tofauti na zile wanazoahidiwa wakitoka hapa nchini. Kulingana na wakazi, pamekuwa na changamoto haswa vijana wanaopelekwa ughaibuni kufanya kazi tofauti na zile wanazohojiwa nchini kama vile ualimu na udaktari. Aidha, wakazi hao wameunga mkono swala la vijana kutafutiwa ajira nchi za nje kutokana na uhaba wa kazi nchini, huku wakishinikiza usawa wa ajira huo wakienda kule ughaibuni. Maseno Radio, Voice of the Equator. Huku sherehe za viongozi waliochaguliwa hapo jana ikiendelea, wanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno wametakiwa kuwa watulivu wakisubiria tarehe kamili za kuapishwa kwa viongozi hao kutolewa. Ikumbukwe hapo jana Benjamin Anditi ndiye rais mteule wa shule, Paul Samuel akiwa katibu mkuu, naye Tracy Anyango alichaguliwa kama waziri wa fedha, Wilkins Juma akiwa waziri wa michezo na burudani, naye Graham Bill Juma wakilishi wa shule. Maseno Radio, Voice of the Equator. Good evening, thank you. Habari za michezo ndani ya 98.1. Na kwenye habari za michezo, awamu ya mwaka huu ya mashindano ya vyuo vya anuhai imeanza hii leo katika chuo cha anuhai cha Siaya. Washiriki kutoka maeneo 9 wanashindania ubabe katika michezo 4 ikiwa ni pamoja na voliboli, raga, mpira wa magongo na mchezo wa handiboli. Vilevile chuo kikuu cha Maseno kinatarajiwa kuandaa mchezo unaoshirikisha Afrika ya Mashariki. Good evening, thank you. Habari za michezo ndani ya 98.1. Na kufikia hapo nimetamatisha habari za Maseno Radio, awamu ikiwa ni ya saa 1 usiku. Usikose kuungana na mwenzangu Collins Nyongesa hapo mwendo wa saa 3 ya kupashe zaidi. Kumbuka kutufuatilia kwenye mitandao zetu za kijamii pale Facebook, Twitter, Instagram @Maseno Radio 98.1. Nimekuwa msomaji wako Sharon Jebet.